Here is the next question, my dear student. On an average, let's start. Welcome to the Rio classes, my dear student. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ we have solved some problems, right? We have solved some problems like 1 2 3 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. Everything we have so many plans for you guys, don't worry. All right, bachcho. All right, let's start now. On an average, the number of defective items in a box is 5. ಏನಪ್ಪಾ defective items ಇದೆ 5. So guys, ಈಗ if there are 100 such box, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, lambda is equal to ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ solution. Lambda is equal to 4 ಇದೆ. Number of defective items 4 ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. N is a what? A big N. So 100 ಇದೆ. In how many boxes? How many of them could you expect that one defective? In ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ first P0 P1 ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. At least 2 defective ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ at least 2 defective ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 minus P1 P0 ಮತ್ತೆ P1 ಆಗುತ್ತೆ. Right? 1 minus P1 ಮತ್ತೆ P0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ let's start my dear student. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ we need that table, right? What is say that? Poisson distribution table ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Hi Prajwal. Contingency table. Beta. 1 second. Let's start and let's solve this problem next. Table ಅದು ನಮ್ದು Poisson distribution ಇದೆ. Okay, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, we got it now. ಈಗ what else ಬಚ್ಚು? What else what they want? Right? Probability mass function is equal to ಏನಪ್ಪಾ P of x is equal to e raised to x, right? E raised to lambda, sorry. E raised to minus lambda, e raised to minus lambda, lambda raised to x factorial ಇದೆ. X is equal to 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿದೆ. ಈಗ what we have a job P of x is equal to e raised to, we are given lambda, right? We have lambda value here, that is 4 minus 4, right? 4 raised to x ಆಮೇಲೆ x factorial. Okay na bachcho? So guys, you can say x is equal to 0 1 2 ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, what I want is that what this is one defective ಅಂತೆ, one defective. That means bachcha P1 ಅದಲ್ಲ, P1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, P1 is equal to e raised to minus 4 raised to 1, right? 4 factorial ಆಗುತ್ತೆ, sorry 1 factorial ಆಗುತ್ತೆ, right? 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ factorial ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ನೋಡಿ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? What is the e raised to minus 4? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, e raised to minus 4 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, what we do that ಬಚ್ಚು ಇಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು we will be taking this part, right? 0.0183, correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.0183 multiply by 4 raised to 1, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. How much is that ಬಚ್ಚು? How much is that ಹೇಳಿಪ್ಪ? Tell me my dear student, how much is that? Into 4. That means bachcho, what is say that? Can say 0.017, sorry 0.07 barte, 0.0732. Okay na? 0. Yes, you are right beta, you are right. Iga next nodipa, next ಏನಿದು what they are given ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದಿಪ್ಪ. ಈಗ how many this is, if there are such 100 box, ಅಂತ 100 box ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? therefore you can say that expected number of the box
right, is equal to 1 multiply by ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 1 multiply by p not 1 p1 ಆಗುತ್ತೆ. Right, what you can say that n is equal to 100 multiply by 0.0732 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ into 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7.32 approximately ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು approximately 7 ಆಗುತ್ತೆ. Understood bachcha? Understood? Next at least 2 defective ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 defective 2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ at least 2 defective. So guys, let's do this now. This is the one related to we at least 2 defective, at least 2 defective andre what it is mean is that p is x greater than or is equal to 2 or greater than 2 adha enagutte finally what we can say 1 minus p naught plus p1. Okay, 1 minus p naught plus p1. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಫೈಲೆ p naught ಬೇಕು. p naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಫೈಲೆ e raised to minus 4, right? e raised to minus 4 raised to 0 factorial. Ultimately ಏನಾಗುತ್ತೆ what we have ಬಚ್ಚೋ we know that, right? e raised to minus 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, right? That means 0.0183 multiply by ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. That means how much ಬಚ್ಚಾ 0.0183. all right, 1 month. ಈಗ p1 we have, right? p1 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. p1 is what e raised to 4. okay, 4 raised to 1 factorial. ultimately ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. we have answer for that. correct? ಎಷ್ಟಿದೆ 0.07 ಇದೆಲ್ಲ p1 ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. p1 ಆನ್ಸರ್ we have, there is no point of taking once again. ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.0732 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 0.0183 plus 0.0732 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that comes ಬಚ್ಚಾ 0.0915. okay, so ಇವಾಗ what we do now ಬಚ್ಚೋ 1 minus 0.0915 is equal to minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.9085. okay, so ಈಗ expected ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that we should take it, right? expected number of boxes, you can say that in ನೋಡಿ expected number of boxes is ಏನಾಗುತ್ತೆ that we have to multiply 1 minus ಮಾಡಲ್ಲ 1 minus x greater than or is equal to ಹೀಗೆ. so ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ what is the value ಬಚ್ಚಾ we have value for 0.0915. okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ how much is that 0.0915 into 100, right? 9. oh my god, 1 minute. yes ಇದು now we should take this, right? 0.0985 sorry 100 multiply by 0.9085 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90.85. approximately we can say that approximately 91 ಆಗುತ್ತೆ. all right ಬಚ್ಚೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? understood sir ನೋಡಿ 9.085 ಹಾ ಬೇಡ 9.085 ನಾ ಇಲ್ಲ 100 ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಇದನ್ನ 100 multiply by 0.9085. okay, ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ let's solve the next question. ಬೇಗ ಆಗಲಿ because ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನೆಲ್ಲ. so guys, I'll give some homework to you also. so what I want, please you have to do it from your side. I know that I can do it, but again what I can say that exercise examples na solve ಮಾಡ್ತೇನೆ, but ಏನಾಗುತ್ತೆ in the same time example ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that is why
So let's start. The probability that knife manufacturing company defective P is equal to 1 by 50 ಇದೆ. Knives are supplied box are 50 each and ಏನಿದೆ n is equal to 50 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂತ ಫಿಗರ್ in a lot of 1000 big n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಇದೆ. big n is equal to 1000 ಇದೆ. how many boxes are contained ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, we will solve that now. so ಈಗ lambda is equal to what ಬಚ್ಚು np ಹೌದಲ್ಲ. np is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ n ಎಷ್ಟಿದೆ 50 multiply by 1 by 50, that is nothing but 1 ಆಗುತ್ತೆ, right? Lambda is equal to mean is equal to variance is equal to np. Now my dear student, what is the formula? Probability mass function is equal to p of x is equal to e raised to minus lambda raised to x factorial. We have lambda, right? So guys, p of x is equal to e raised to minus 1 raised to x factorial. Paravagilla. What they say is, my dear student, 3 defective ante ಏನಪ್ಪಾ 3 defective ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ p 3 defective, that means p3 e raised to minus 1 raised to 3, okay, 3 factorial. ಈಗ e raised to minus 1 ನೋಡಿ, minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, how much is that? That will be 0.3679, right? 0.3679, okay now, okay ಬಚ್ಚು. ಈಗ 1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 into 2 into 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. 3 factorials ಅಂದ್ರೆ 3 factorial means what ಬಚ್ಚು 3 into 2 into 1, right? So guys, divide multiply, how much is that you got? So guys, 0.3679 divided by 6 means that comes around 0.6131. very good, 0.0613, correct. Ega number of boxes is yeah, they have given, right? A lot of 1000 boxes, how many contain 1000 there. So ega expected number of boxes, okay, expected number of boxes contained, how many bacha? 3 defective knives. ಏನಪ್ಪಾ n multiply by what is that? p3. how much n we have? n is 1000, n is 1000 multiply by p3 ಎಷ್ಟಿದೆ? p3 is your 0. ಇದೆ right, ಬರ್ಕೊಡಿ 0.0613 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು multiply by 1000 means yes 61.316 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 316 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 61 ಆಗುತ್ತೆ. all right, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಡೌಟ್ ಇದೆ? ನೋ ಡೌಟ್. ಚೈತ್ರ, ವಿಭೂತಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸಂಜನಾ, okay, next one. Sir, in calculator 61.3 will come. Calculator. Okay, that's fine, you can take it. You can take 61.3 ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, ಬಟ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯದು ಇರ್ಲಿ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಇದು 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ 61.3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 61.3 ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ. at least one defective. ಈಗ at least one defective ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, P is at least one defective. At least one defective ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, what they are asking us is that P of x is always greater than or is equal to 1. 1 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, 1 minus P naught.
ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಪಿ ನಾಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 raised to 0, 0 factorial, right? So that means e raised to minus 1 is, we got that, right? E raised to minus 1 is pehle e raised to minus 1 is 0.3679, right? 0.3679 hodala 0.3679. Okay, so ega this is what we got. Easily minus magala. So 1 minus P naught is equal to 1 minus 0.3679. 1 minus 0.3679. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.6321. 0.6321. Okay now. So guys, what we got? This much we got. Ega same expected number of box ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. we are going to write it once again. Therefore expected number of box contain how much? At least ಎಷ್ಟಪ್ಪ? One second, I'll write this. At least one defective. At least one defective. ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is x greater than 1. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? We got the value, right? We got the value. How much is that, bachcha? That is your value is here 0.6321. Just multiply बच्चों, multiply मारे पातना 1000 multiply by 0.6321 ऐसा करते 632.1 approximately ಏನ ಆಗುತ್ತೆ 632 ಆಗುತ್ತೆ. Understood my dear student? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಡೌಟ್ ಇದೆ? ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ಒಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next question may be on the atmosphere. Yeah. I think you are copying, right? ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು? Chalo guys, the probability of fuse manufactured by the firm found to be defective. P is equal to 0.05. Okay now 0.05. Find the probability that box contain 100 fuse. Box contain 100 fuse. N is equal to 100. Okay now have no defective fuse. No defective fuse ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಎನ್ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.05 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.05 ಇಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? probability mass function is equal to P of x is equal to e raised to minus lambda raised to x factorial. X is equal to 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ P of x is equal to e raised to ಎಷ್ಟಪ್ಪ? -5. ಓಕೆ, 5 raised to x factorial. ಹೌದಲ್ಲ? x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, that's it we have. ಈಗ
x is equal to 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರ್ದ್ವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ. ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಚ್ಚೋ, ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾವುದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ನಾಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು -5 5 ರೇಸ್ ಟು 0 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇ ರೇಸ್ ಟು -5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ರೇಸ್ 0 5 ನೋಡಿಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 0.0067 ಇದೆ, 0.0067. ಓಕೆನಾ? ಸೊ that's only one we got, right? So ಈಗ next ಏನಿದೆ, we got this, right? Next, among 500 such box ಅಂದ್ರೆ n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ, n ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತದ, ಬಿಗ್ n is equal to ಅಂತ n is equal to 500 ಇದ್ರೆ how many contain exactly 4 defective? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 4 defective. So guys, 4 defective is equal to P4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. e raised to -5 5 raised to 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ e raised to -5 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0.0067, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಈಗ 5 raised to 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 5 raised to 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5 into 2 3 4 625 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 4 into 3 into 2 into 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 3s are 12 12 2s are 24. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ 625 into 625 multiply by 0.67, okay, divided by 24 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು, that we got 0.174471. ಹಾ ರೀ, 4 ಇದೆ, 4 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು make it 4 5. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore number of ಏನಪ್ಪ ಅದು, among 500 such box, number of boxes contain 4 defective is ಏನಪ್ಪ n multiply by P4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ, what is n ಬಚ್ಚಾ, n is the given, right? n is equal to 500, right? 500 multiply by 0.1745 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ, how much is that, 87 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 87.25 87.25. ಹಾ ಬೇಡ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 87 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. Let's solve the next one. Solve ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ? Can you solve this now? So different ಆಗಿದೆ definitely. If the random variable of x follows the Poisson distribution such that x is equal to 1 and x is equal to 2, find the mean and standard deviation. Definitely ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, we can do that. Okay, what they given my dear student, p of x is equal to 1, that is equal to p of x is equal to 2 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ this is a lambda, right? This is your lambda, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ x ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, what we can say that okay, p of x is equal to e raised to minus lambda raised to 1 factorial, n is equal to 1, so is equal to, okay, e raised to minus lambda raised to 2 factorial. ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಇದು ಹೋಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ 2 ಗೆ ಈ 2 ಹೋಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 lambdas, right? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lambda is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ?
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇನೋ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಯ್ತು ಉಳಿದೇನಪ್ಪ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ right find the mean you know that right mean is equal to ಏನಪ್ಪ mean is equal to lambda is equal to 2 find the standard deviation बच्चों standard deviation is equal to root of lambda right root of lambda so ಏನಾಗುತ್ತೆ root of 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು root of 2 is equal to 1.41 right next and the last find the first ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಚ್ಚೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ x is equal to 0 1 2 3 4 ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 0 ಆಗುತ್ತೆ right first term always ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ so therefore what we can say that my dear student first term is equal to p of first term probability five members इधर first term ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ p of x is equal to 0 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ so e raised to minus lambda simply we have 2 right 2 ಇದೆ so what you can say that p of 0 is equal to e raised to minus 2 raised to 0 factorial that means bachcho lambda 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ how much is that 0.135 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀರಿ ಕಾಪಿಡ್ और बढ़िया है लेकिन no doubt guys Sir, that is scientific calculator. yes you can use scientific calculus guys okay next question ಇದೆ ile definitely ಇನ್ನೊಂದು 3 questions ಇದಾವೆ ಮುಗಿಸೋಣ let's start ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ I'll give some homework to you guys homework ಎಲ್ಲ class work can you do this right now ಮಾಡ್ತೀರಿ let's solve this now oh my god solve ಮಾಡೋಣ solve this guys p is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ what is p 200 page book has 0.4 mistakes per page ಅಂದ್ರೆ lambda is equal to ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ my dear student we have got big N
ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 0.4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು 0.4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾ 0.4 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅದು 0.4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 0617 0603 e raised to 0.4 ಎಷ್ಟಿದೆ 0630 one ನಿಮಿಷ 0603 okay find the probability that random selected from the three books free from mistakes ಅಂದ್ರೆ p not the book how many page contain mistakes in the book how many pages contain the mistake ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ in the book how many pages contain a mistake ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು contain a mistake ಏನಾಗುತ್ತೆ it may be like p is equal to greater than or is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು 1 minus p naught right 1 minus p naught ಆಗುತ್ತೆ find ಮಾಡಿರೋಣ find is ಬಚ್ಚು find it solve ಮಾಡಿ ಪದು ಪೂಜಾ ಸುರ್ಕೋಡ್ ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೈ ಒತ್ತಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋಣ Last time number 596 ಆಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ 596 ಮಾನ ಒಳಗೆ 600 ಇದು ಎಷ್ಟು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಿದೆ 596 ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ನೀವು ಸರ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೀವು PUC ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೇ ಸೊ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬರಿ ಅಂತ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಡೌಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಆ ಕೈದಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೀ ಈಗ ನೋಡಿ guys given what they given lambda they given n yes they have not given the n here only or in the find the probability that random select page from the free books okay free from mistakes ಈಗ free from mistakes ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ solution okay this is what they given right ಇರ್ಲಿ ಈಗ probability mass function is equal to p of x is equal to ಏನಪ್ಪಾ e raised to lambda raised to x factorial x is equal to 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ p of x is equal to e raised to 0.4 okay 0.4 raised to 0 factorial ಆಗುತ್ತೆ
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಬಚ್ಚ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಿ ನಾಟ್ is equal to e raised to 0.4 raised to 0 right ಆಮೇಲೆ 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು x ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು x ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು x ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬರೀ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ 0.04 ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ 0.04 ಅಂದ್ರೆ 0.67 ಇದೆ 0.6703 0.6703 okay now so eaga we got the first answer eaga next nodi what they says is that in a book how many pages contain mistake yes pages mistake agbeku ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು right ಬರ್ಕೊಡಿ in a book ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಇದು ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ how many contain a mistake that means my dear students simple agide how many contain a mistakes andre it may be p is equal to x greater than or is equal to 0 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ so ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ ನಾವು 1 minus p naught ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ p naught value ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ we have a p naught value right we have the p naught value simple agide so we have the p naught value so therefore 1 minus p naught value is still pile you can see this here right 0.6703 start padu how much is that bacham 1 minus 0.6703 that comes 0.397 yeah 0.3297 okay now so ega that's it how many pages we have anta ಎಷ್ಟು pages 200 pages adave correct anta that we have 200 pages so expected number of ಬರ್ಕೊಡಿ ಪಾದನ expected number of pages contain mistake in a book is in a part n is equal to n multiplied by in a part p that is x greater than or is equal to 1 right greater than or is equal to 1 that means bachcho n is equal to ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ 200 ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ 200 ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂತು ಸರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ 0.3297 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು 200 multiply by 0.3297 65 66 yes beta you are right अर्थ आगे बच्चों सर 94 नो दैट 94 हाँ 94 लिख ले बराबर पन्ना है understood चलो we'll solve one more problem on this ಆಮೇಲೆ going further definitely ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ right ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು I should give some homework also to you guys so ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ what I want guys I want you also to solve okay n is equal to 200 what is that Prajwal n is 200 in this sum which sum beta n is 200 that correct previous sum ha ನೋಡಿಲೆ n is equal to 200
200 pages. Yeah, 200 page book has 200 pages. N is equal to 200. ಈಗ next on an average box contain 2 defective. Okay, lambda is equal to 2 ಇದೆ. Find the probability that random selected box has no defective. ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. Yes, sir. Over. Solved, right? Yes. No, we have not. ಎಲ್ಲಿದೆ? Lambda is equal to 2. Guys, find it. Find it. ಈಗ yes, lambda is equal to me. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬರುತ್ತೆ? 2 ಅಂದ್ರೆ 0.1350. Okay. E raised to minus 2 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0.1353. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು. at least 2 defective ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? what will at least 2 defective. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ? no defective p not ಆಗಿದೆ. at least 2 defective ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, at least 2 defective. That means p is equal to, it may be x should be equals to or greater than 2, right? That means what we do, bacho? What we do? 1 minus p naught plus p1. Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Will you solve it right now, bacho? Kritika, Pooja, Karthik, Prajwal, Sunita, solve ಮಾಡಬೇಕು. ಸುನೀತಾ, ನಿನ್ ಕಡೆ ಅದು ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ. Solve this much fast. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ. Guys, we have accountancy class. Get ready. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ accounting theory ಬೇರೆ ಇದೆ. Accounting concept, guys. Sorry, accounting ratio. Very important topic, bachcho. Very very important topic. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಹಿಂಗೆ. How much you got? Tell me fast. 8 pound. Yes, one answer. 0.59. Very good. What else? What about others? ಉಳಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? So done. Prajwal, Pooja, 0.594. Okay, very good. Second, at least 2. 1 bantu. Chalo guys, perfect. Solve my next. Next, what is C? Tell me. Nodi. It has been found that on an average 4 patients visit a particular doctor. Okay. Lambda is equal to what, bacha? Lambda is equal to 4. Okay, in 1 hour. What is the probability that during the hour
doctor is free, P0. More than 3 patient, more than 3 patient, that is P of X is greater than 3. So that means what, bacha? 1 minus P not P1 P2, right? So either minus 1. Do it now. ಈಗ 4 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಪಾ? 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.0183. E raised to 4 is equal to 0.0183. Solve ಮಾಡೋಣ. Do it fast. ನಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಐತಿ. ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC Sunita got it. Very good. 0.0183. Very good. Next 0.568. Is the same as बच्चों? देखो. First, doctor is free. P0 is equal to what? Sunita says 0.0183. Okay. Px greater than or is equal to 3 daga. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಏನಮ್ಮ? 0.568 ಅಂತೆ. Is that right answer, बच्चा? Is that right? Check ಮಾಡಮ್ಮ. Guys, tell me fast. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್? I think ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗದ್ದಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. This answer is a little bit different, I guess. We'll do one thing. We'll solve this tomorrow, guys. Now we have accountancy class right after this. Please join ಮಾಡಿ. Okay? And definitely ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ 10 minutes. Bye.